2 Kings chapter 4, verse 1. You'll understand why. Fill me up till I overflow. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, umkhwenyana wami useshonile, and you know he revered emthanda uNkulunkulu, wayemthanda uNkulunkulu, but now abantu engibakweletayo noma akade bakweleta, his creditors, not akade ebakweleta, sebezothatha ingane zami ukuze bazenze iqilo. Sebezothatha ingane zami. My sons, my 2 boys are about to become slaves because of ikweletu ezishiwe indoda kaNkulunkulu. Indoda kaNkulunkulu lesikhuluma ngayo. Ikweletu zakhe ziyamlandela. Kodwa akubuhlungu azihambanga naye, akahambanga nazo, ushiyela abantwana bakhe. Unfortunately, the 2 boys uselindele umama ukuthi bahamba uthola umsebenzi, sebamabhojongwana, sebekhulile, bazokwazi nokuthi bashayela amatekisi or babe conductor noma benze something nje, sengisho nje not even skilled things, something useful emphakathini, bangahamba benquma utshani emphakathini, bangahamba beclean emphakathini, or they can even get a driver's license, bahambe bayodwa, they can do something. So uma wakhe ithemba lakho selibeke ukuthi nazithini ingane zami sesikhulile sezokwazi nokuthi zingilekelele financially, but unfortunately ikweleti zendoda yaNkulunkulu, ikweleti zendoda yaNkulunkulu nazi zimile umkhwenyana wakhe, sekufuna ukuthathwe lezi ngane ukuze ziyosebenzela back ikweleti zikababa wazo. It's painful. We are busy grieving indoda yakho. We are busy ukhalela ukuthi ushonelwe. We are busy ulahlekelwe umuntu osuphile naye for so many years. The next thing sekufika inkinga esiphezulu kwalezi. Inkinga phezulu kweinkinga. Inkinga phezulu kweinkinga. She's crying for indoda. The next thing usekhayela ingane zakhe manje sezohamba. The unfortunate thing is if ingane zahamba, you can't even trace the slaves. Bangekho ama cell phone ngalezo ikhathi. You can't even trace. They may be sold. This slave may be sold by the master to another country and be sold to another country. Communication between nengane zakho ungazi nokwazi. So she has just lost umkhwenyana usazolahlekelwa ingane zakhe zombili. It's a sad state. It's a sad state of affairs. Verse 2. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? What do you have in your house? What do you have in your house? The first question to Elijah, the second question, you said, how can your servant, except, say except, a little oil. Khona kodwa ubengakuboni ukuthi khona. Kukhona uthi look akho lutho la ekhaya. Usethe akho lutho. Kodwa kushuthi seyabuya ingqondo ukuthi ay yazi into esikhona la ekhaya sekusela amafutha kuphela. Amancane. So effectively lamafutha kade ekhona ubewabukela phansi. Engarealize ukuthi lamafutha can become something big. Mina was la. I realize ukuthi lamafutha can become something bigger, but uyabona ukuthi akhona njengalesi story siqeda ukukhuluma ngaso manje, istory so wesifazane othi ay angisale sengidla ngife nengane zami. Lo nayo sethi ay sekusela amafutha, emva kwalamafutha lawa should lezi ngane sekufuna ngenza njani ngizi hand over ukuze zihambe. Ukhona amen like I. So you can see ukuthi lo mndeni ubhekene ne cycle of poverty. Ukhondolo lolo webazalwane, ngoba lalela ubaba wayehlupheka, wazwa shona eseva uNkulunkulu, asazi ke ngomkhulu walezi ngane, kodwa lezi ngane nazo ku-clear ukuthi sezizoba ama-slaves for the rest of their lives. Can you see ukuthi now this is a cycle, a vicious cycle of poverty ababhekene nayo. Akho ngokwakhe lo sifazane akayibona indlela yokuphuma kulento le. It's a vicious cycle. Sibiza kanjalo ku-economics. We call it the vicious cycle of poverty.
Nikhona bazalwane? Umkhulu wayehlupheka. Ubaba ubehlupheka. Imina ngiyahlupheka. Nezingane zami akukhondlela ukubonakala ukuthi zizophuma kulokuhlupheka. It's bad. But there's something ekhona. There's oil. There's something, there's little, there's something oyibukela phansi. You've got a skill onaso. Kodwa manje awusiboni si befitting ukuthi ungenza ngaso imali. Awuthi ngintshela indaba zeni namhlanje baza kulungile. Uyazi kukhona abantu bathi ngeke ngibasebenzele abantu mina omakhelwane kodwa ufuna umsebenzi ukuthi ahambe uyoklina edolobheni. Awangithi ngiphinde le nto le. Umakhelwane uthi ngizokunikeza u1500 ngenyanga ngicela uzongiklinela. Uthi ngcono ngihambe ngosebenza edrobheni ngikhokha u2.5 bese ngigibela nge1000. Ngoba ubalekela uneskill sokuthi uyakwazi ukucleana kodwa ubalekela ukucleana komakhelwane ngoba uthi ngcono uyocleana edrobheni la ungezobona khona awukahlupheki wena. Usenendaba nabantu. Awunikhona bazalwane. You've got something that you can use. Every one of us, I am selling my skills to my company. My staff are selling my skills kumina, whether we are finance manager, who CFO, you are selling your finance skills. Everyone is selling their skills. Whether u senior noma u junior, you are selling your skills to someone. But inkinga wena awufuni ukwadayisa ama skills, ufuna ukwadayisa edolobheni, ufuna ukwadayisa la. Ngoba kubonakala ngathi kuyihlazo. Ungamela ukuthi ingane zakho zilale zingadlili ulinde uhulumeni no350 kuphela. Ingane ezingadlile ngoba naku ubalekela ihlazo lokuthi uzoklina kamakhelwane bazokunika u1500. Nikhona bazalwane? I'm just you've got something. Akekho umuntu ongena sonke sinezandla. You've got something that you can use to take your family out of poverty. You've got something that you can use. Ungahamba unquma utshani. Sizwa ungahamba unquma utshani unqumela umakhelwane. Akulona ihlazo. Uma ungenawo umshini uzohamba ushaya isikere. Mawazi ukuthi khona umshini wokunquma lo bantu kanjena uzohamba uboleka kulo mbhemu uthi look mfowethu ngifuna ukunqumela kaSibanibani ngibochacha 150 ngizokunika u50 for umshini wakho. You all have skills. You've got something in your hands onayo but inkinga uyibukela phansi njengowesifazana wathi this little oil akabona ukuthi this little oil can become something bigger. Awukhona amen. So tell your neighbor and say you've got something. Ikhona into yaziyo, ikhona into yenza kahle. Ngaba ukuthi upheka kahle, ngaba ukuthi ikhona abantu nje abaphiwe ukupheka. Abalishayo nje ibhodi mayikathi nje kancane. All I'm saying to you, there are things ophiwe kuzona. Everyone is selling skills. The chief procurement officer is selling ama skills to government. My managing director in one of our businesses is selling our skills to my company. Everyone is selling our skills. Loko onako o skilled kona ophiwe kona. Now where you can sell your skills, don't undermine our skills now. Ungabukeli phansi. Awunikhona uzalwane. The problem is we tend to undermine ourselves. Khona umunye pho ukubhaka. Bhaka yazi mina ngangisuka esigodini khona umunye umuzo lapha echu angazi just off ungikwazi umgaqwana omncane nje. Ayusinkwazi ungikwazi lapha ngasekhweni lami. So ngiyasola ukuthi nje khonto engidonsela ngakubo. Ngakwakusama 80s ngaleso sikhathi. So ngisahlala esigodini bazalwane. Ngiza njalo umuzi ngiyakhumbula nokukhumbula ukuthi umuzi kwakuyikandlovu. Kwakudayisa amakhekhe. Ama queen cake. Ngifike ngizothenga ama queen cake hlamba u10 or 15 and that's it because why wabhaka okuhlukile kuna uEdume iMaritzburg yonke. Ukhona izwa into engishoyo. Angazi noma usayikhona noma usadayisa yini but all I'm saying is she had a skill and she used a skill sakhe sokubhaka. Ama queen cake nothing fancy ama cake lawa a drip high. Cha, it was just ama queen cake. Ukhona amen. Kwase ngoba sasisemateksi ngaleso sikhathi ngangize ngitshele nabanye osomateksi ukuthi manifuna ama queen cake amnandi for breakfast uhambani nela baze bahamba osomateksi basesigodini naseyideni bahamba uthenga amakhekhe khona. All I'm saying to you bazalwane, everyone has a skill that you can sell. You've got something in your hands. Let's begin a process of discovering ukuthi yini uNkulunkulu asinikeze yona.
Everyone has something. Whether you are 40, you are 50, you are 60, you are 70, it does not matter. You cannot stay uhlupheka uneza something. You've got a skill. Touch your neighbor and say you've got a skill. Abanye bakwazi ukuthunga, abanye bakwazi ukupheka, abanye bakwazi ukubhaka, abanye bakwazi ishoni. Yabona nje ngihlaza amabhulo amahlaza edabuka angazi noma umama uyangitrapha kodwa hlaza edabuka la. And then kube kuthiwa khona umuntu engazi ukuthi uyathunga ngabe ngiletha la esontweni ngise ngicela uzongenzela amabhulo. Last week khona umzana la esontweni kade sidayisela ukudla. It was nice. She made, I think we paid 250 rand. And that's it, bazalwane. All I'm saying is there's money. Yakhumbula ngiqala kule series le, I said there's money around us. Ama-Pakistan asidayisela into zokugqoka. Why wena ungathengi cheaper? Ubuze kumina ukuthi mfundisi ngayothenga ngaphi ngoba ngiyazi usentweni zokugqoka. Ngihamba ngodayisela abantu basembali. Dayisela abantu baseDing, dayisela abantu everywhere. Dayisela abantu engisebenza nabo. There's money all around you. Touch your neighbor and say there's money around you. So the woman, so I've got 6 things engifuna ukuzisho. Isikhathi sami sesisincane, mangayiqedanga namhlanje, sengiqeda ngiso. Into yokuqala engifuna ukuyisho, check what you have. Check yini lo nkulunkulu akunikeze yona. Yini lo nkulunkulu akubusise ngayo. Don't do what others are doing, do lento unkulunkulu akubizele yona. Check what you have. That's number 1. There's some American novelist, Erica Young, uthi everyone has talent. What is rare is the courage to follow the talent. Sonke sina something uNkulunkulu asinikeze yona, but inkinga ukuthi how do we use it? How do we follow up? Namhlanje ngizokukhipha ekutheni ungalisebenzisa italent lakho, ungalisebenzisa iskill sakho uNkulunkulu akubizela sona. You've got a skill, you've got something, you've got passion. You lento passionate ngayo iyo. Khona akekho umuntu ongaphiwe something. Akekho sonke siphiwe something. Somewhere somehow we are gifted with something esezandleni zethu. But check ukuthi, tell your neighbor, check what you have. Yini khona ngaphakathi. Ukuthi wena ukubona ukubukela phansi. Yeke ukubukela phansi lento uNkulunkulu akunikeze yona nakubizele yona ukuthi uyisebenzise. Ask your neighbor, tell your neighbor again, ungambuzi, mtshela sebenzisa lokho uNkulunkulu akunikeze kona. Check what you have. Some are looking for popular jobs, but God gave you a skill to make money. Ukunikeze a skill esirare, esihlukile kunesabanye. Nami at some point I wanted to do izinto ezenziwa abanye abantu. I got into property, got into consulting, ngenza financial systems for masipala and government. Several years ago, 15 years ago, I did performance systems, performance improvement. But that was not what God called me to do. He called me ukuthi ngifundise abantu, nguthisha. Niyazi into engisho abazalwane. So ngangifuna ukwenza lokho engibona abanye benza ngakho imali. uNkulunkulu wangikhipha khona wathi no, phuma kuloko popular, enza lokho, and this is where I am thriving. Niyazi into engisho abazalwane. We all make mistakes sifuna ukwenza lokho kwenziwa abanye abantu. Phuma kuloko abanye abantu, enza lokho uNkulunkulu akunikeze kona. Boza umbuzo nti makhelwane. uNkulunkulu okubizeleni. Yini la kunikeze yona? Khona isikilo naso. Uyazi khona lento le othi uma uyenza, yawona mangifundisa. I was speaking somewhere on Friday. There were some pastors thinking on Friday eThekwini. When I stand ngifundisa, angibe ngisabambeka. Ngize ngibatshele ngithi manje ngangitshela ukuthi ngifuna isikhathi kanani, ngingafundisa ubusuku bonke kuse eminyango njengoPaul eShumayela. Ngingasa nangakusasa ngikhuluma ngilongifundisa I was speaking about something because it's my passion. I love teaching. Ngiyangasela bazalwane. So in nawe unento othi uma uyenza uzozothi yazi ukuthi you get fulfillment. Yini le? Discover it. Ikhona ikuwena. The woman did not see what she has. You could bake, you can do laundry. Laundry, you know what you can run a laundry business. Go khamba washela abantu emzini yabo. Awukhambule is embarrassing. Kanjani uzothola imali? Uthi abalethe kuwena ke mawusaba. Kodwa lalela washela abantu. Wash. A laundry business le.
I-laundry business doesn't have to ukuthi kuze kube khona umshini. Uzothenga kanjani umshini wokuwasha ungakakwazi ukuthi uthole imali ukuthi uthenge umshini wokuwasha? Therefore it means that you will never run a laundry business kanti uNkulunkulu kubizela ukuhamba washela abantu ingubo zokugqoka. Awukhona, amen. Ingizosusa ingqondo nje, ingqondo yepoverty izokushayisa ngamahloni ongawazi ukuthi awani kanti usathana ufuna uhlale kwipoverty. Ube namahloni nje, yazi nginamahloni ngeke ngihambe ngiwashela abantu emzini yabo. Yini inkinga yakho? Ngoba uzohamba ungene uwashe lo 3 hours lowo and then ubajethi ngiyabuya kusasa uya komunye umuzi wesibili uwashe 3 hours uye komunye umuzi wesithathu uwashe 3 hours 9 hours wakho esikhundleni sokuthi ngabe ukhuluma indaba ezingahlangene nawe usebenzise u9 hours uwasha imizi ewu3 ngakusasa uyabuyela yo ayina umuzi wokuqala yo ayina umuzi wesibili yo ayina umuzi wesithathu. How imizi ewu3 usufike wawasha wayayina, you've collected 450 rand, 150 over 2 days. Umuzi wesibili umuzi wesithathu. Aniyizwe into engisho bazalwane. All I'm saying is I problem usathani uvela lethi shame engekho. In fact the shame should be about ukuthi ulala ungadlile. So zokungamulela ungadlile ngoba nakusaba ukuthi abantu bazothini? Abantu bazothi uhlakaniphile usebenzela ingane zakho. And then uloku yenza kanjalo uthola 900 rand per week. Next week uwenza same thing. Next week uwenza the same thing. Guess what? Usunemali manje after 3 months or 4 months yokuthenga umshini wokuwasha. Guess what? Wemakhelwane ngicela ungilethele kwami. Senginomshini wokuwasha. Usuyahamba lapho after some time usuthola umshini wokupressa. Angizwa bazalwane. Isuka kodwa ekwasheni ngezandla. Sebenzisa that which you have. Awunawo umshini uyolinda uzube nomshini kuze kube nini ngoba ngeke uzuyithola imali yomshini unless you do something with your hands. What is it that you have esandleni sakho? Awukhona amen lekhaya. Hayi futhi noma ninganginikanga namhlanje akunankinga ngoba ngikhuluma amaqiniso bazalwane. So asisuseni le shame le hawu ihlazo lani usebenza akhohlazo. So sengikhulumela about cleaning, fixing cars, abanye carpentry, abanye ukuthunga, abanye ukudayisa ingubo njalo njalo. Abanye bathi hayi mina ngina inhliziyo yokudayisa, awuna inhliziyo yokudayisa asiyavuma. Thola ke phela uzokudayisela. Angina laleni bazalwane. One of the things ngikhuluma ngelinye ilanga ngoshumayela ngayo ngelinye ilanga. One of the reasons I always hire abantu emsebenzini ngiyazi ngistrong kuphi futhi ngiyazazi ngiweak kuphi. Ngiyazazi ngistrong, I'm a rainmaker. Nabona people who make things happen. But I'm not strong in maintenance. So I get people ukuthi bangisize nge-maintenance. Ngoba mina ngumakhi. Ngingathi noma sekufuna ngebuilding ngi-maintainwe, ngiyibhidlize ngakhenge. Ngoba ngiyini bazalwane? You see, I know my strengths and I also know my weaknesses. Because I know. So in other words, wena othi awuna inhliziyo yabantu siyavuma. Awuna inhliziyo yabantu kodwa thola ke phela ozokudayisela. Umqashe bese uthi yazi ukuthini mawudayisa ibhuluko leli ngo200 rand ngizokunikeza u20 rand iprofit yakho vele u50 rand. You are now sharing, you are getting u30 rand and lo okudayiselayo onenhliziyo yabantu uthola u20 rand. Ngiyazi into engisho abazalwane. You are sharing nomuntu onenhliziyo yabantu. You are sharing nomuntu one skill ongenaso wena kodwa ipassion yakho is to sell clothes. Number 2, then the man of God then the man of God says, look, go and borrow vessels. Khona sizokwandisa lo oil. So go and borrow. Go and borrow. Now, owesifazane ubona ioil incane. Elisha ubona an oil business. Number 2, think big. Stop thinking small. Start small, kodwa be limited in your small thinking. Siqala la ukhona njengamanje and saying ngizowasha ngezandla. It's a very good example. Umoya ingcwele ayifaka manje. Ngizowasha ngezandla kodwa ngifuna umshini. Ngoba uma uwashe ngezandla wathola lo 900 rand per week ngeke uze ujaha ukudla imali. Usukhombisa abantu ukuthi noma ngiwasha kodwa bukani sengine weave awuthengi awusebenzeli weave usebenzelani nekhona bazalwane awusebenzeli weave usebenzela ukwakho umshini
ukuthenga umshini wakhe ibhizinisi lakho. And then uthenga umshini wokuqala banda abantu, uthenga umshini wesibili banda. Then you end up moving now from ekhaya usuyahamba manje usuya to a better facility. Ngoba sekudingeka imishini ewu5 manje ngenxa yedemand esikhona. Ipricing yakho yinhle and imali oyichargeayo abantu bayithanda and the quality of the work your laundry business yakho yinhle. But iqale kanjani laundry business? Ngokuwasha ngezandla. But you've got to, even usawasha ngezandla, think big. Touch your neighbor and say think big. So Ulendo was saying borrow, but borrow for growth, not borrow for consumption. Akasho ukuthi hamba ubolekela ukuthi ugqoke, uthi bolekela ukuthi wakhe imali. So number 2, think big. Touch your neighbor and say think big. You know what I mean. Number 3, usethi ku Elisha, look, I think verse 4. Usethi ku Elisha, lalelake. Uma wena usufikileke manje nalama lokhuzana. Look at that. Don't ask just a few. Ungacela amancane, ungacela ifew, kodwa cela amaningi. Usethi then go inside and shut the door behind you and your sons. Uvale. Kunezinto ongazikhuluma ieli singakafika isikhathi ucela abanye abantu. Bayeke besakuhleka usawasha ngezandla ungabatshela ukuthi hayi mina ngiqala i-laundry business uthi hayi mina ngisebenzela ingane zami uloku uqhubekela uwasha bathi awu zaze zamhlophe inyawo izandla zakho uze ukuphuma igazi la ukuthi kodwa mina ngisebenzela ingane zami. You've shut the door behind you and you are saying lalela angizobatshela lemfihle ukuthi mina I'm running. I see beyond ukuwasha ngezandla. I see beyond the oil omncane. I see an oil business. I see beyond ukuwasha ngezandla, but I see a laundry business where people will be queuing bezolanda impahla zabo sebe happy seziraphe up ngoplastic. Yini igama le business? Unknows this business. Oh Nkosi Jesu, ukhona unozela unozipho someone who knows this business. So unknows this business. Now I business lakhe librandwe kahle, oplastic bakhona bahle, mabefika emakhaya abantu basho ave sebenza unozi akuseyona unozi osebenza sekusebenza staff sakho sabantu abawu20 obaqashile manje. They are washing for you, they are ironing for you. You are now a job creator, but few months ago, few years ago you were unemployed. Namhlanje ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu uzokhipha ekuhluphekeni akuthatha akuhlalise namakhosi. Now usuyabizwa kuthiwa ko Pietermaritzburg Chamber of Commerce makubheka ama businesses abangapartnerisha nawo. Inkampani zifuna abantu abazobawashela. Eden Hospital ifuna abantu abazowashela inene kuthiwa khona knows this business siyayazi ayive yenza umsebenzi omuhle. God is now taking you from one level of glory to the next. But where did you start? Where did you start? Uqale ezandleni. Akuvele kwenzeke. Don't wait khona ulindele uthi ngilinde umshini wokuwasha. Don't wait ulindeni. Uzothatha aphi imali ngoba yikho. Nikhona bazalwane. So shut the door behind you. So shutting the door ihlukene kabili. It's not talking about some of these things ngoba abanye bazokumonela, abanye bazokudiscourage, abanye bazokukhulumela phansi, abanye bazohamba bekuhleba. Just shut the door. Touch your neighbor and say shut the door. Shut the door. But number 2, shutting the door, it also means as you shut the door, you're going to prayer. You're going to prayer. As you are shutting the door, we are humble ukuthi Nkosi naku sengiliqalileke unginikezele skill. Akukho kunye ngikwaziyo mina ngikwazi education kuphela. Akukho kunye wena you have to deliver. Wena umsebenzi wakho mina I have availed myself. Oh angizwa bazalwane, mina I've availed myself to be a vessel of honor kuwena ukuze kuhonorishwe wena ukuze kubonakala ukuthi kanti bakhona nabazalwane abakwazi ukurana ama laundry businesses are successful. Nkosi ngiqalile njengamanje kodwa ngiyazi wena uzongithatha to the next level. Do what you want. Take me to where you want me to be. Enza lokho okuthandayo. I am at your mercy. Angifuni ukwenza ngamandla ami, angifuni ukwenza ngokuqonda kwami, angifuni ukwenza ngokuhlakanipha, but grace take over. Uyathandaza njalo. Wena lo thandazayo uthi Nkosi thatha over. Sengiqalile ngaqhubeka ke wena. When you want people who are going to be the vessels, uthe akahamba usifazana yoqoqa ama vessels.
Now I am here available. I'm a vessel. I'm a vessel, I'm availing myself. 2 Timothy 2 verse 12. Uthi uNkulunkulu ufuna ama vessels of honor. Ufuna abantu azobathemba with big things. Ufuna abantu azobathemba with izinto ezo impact imphakathi. Ufuna abantu azobathemba with izinto ezo build legacy. uNkulunkulu ufuna abantu azobathemba. Kodwa ufuna wena ube, are you available? Touch your neighbor and say, are you available? Are you a vessel? So number 3, we said shut the door. Number 4, expand the capacity. Uthi lithi ke kuthiwa mancane asasi understand lena. I should have brought something. Umlethele lo yajeke lo baba yithu. Ojeke la baba yithu. Baba yithu. Now, understand this. Let's just assume ukuthi noma bengenamanzi noma benamanzi, just run with them, it's fine. Just make an example. Banamanzi bobabili, or even better. So the capacity of lo jeke nizokwazi ukubona labazalwane. Now let's assume lo jeke 2 liters, let's just say 2 liters. Okay, wena mawazi ukuthi ngakanani lento salisuthula kungathi umfundisi wenza iphutha 2.25 akulutshwa akasithi 2 liters for the sake of this discussion. Okay, now balethe ojeke abayi1000, kodwa lo jeke une 2 liters. Uma kukhona ojeke abayi1000 kusho ukuthi lo jeke ukwaze ukuproducer for 2000 liters. Ujeke wodwa lo akuwona ujeke uproducile. uNkulunkulu wandise icapacity yalo jeke wayenza yawu 2000 liters. Ngoba they were, remember, the source of the oil was from lo jeke wodwa lo. So uthi mawugcwala lo munye kodwa lo usugcwele usulindele ugcwala solandelayo. Uthi mawugcwala. So in other words, for as long as kwakhona ojeke, lo jeke awupheli amafutha kuwona. The 2 liters produced 2000 liters. The hand washing produced imshine 10. The hand washing, in other words, the capacity yakho kadusewedwa has now produced abantu abawu20 asebekusebenzela, asebekupressela noma asebekayinela. Wena kahle kahle usuyilondolo. Isukephi? Isuke la uqale khona ngesikhathi uwasha. Bazalwane namhlanje ngizomemezela ukuthi you can start small, but uNkulunkulu uzokwandisa umkhawulo wakho. Njengojabezi athi, Lord, expand my territory, extend my territory, andisa umkhawulo wami. Namhlanje ngizokhuluma nawe osuqalile, mhlawumbe obususaba, obusafuna ukuqala ukuthi qala, kodwa uNkulunkulu uzokwandisa umkhawulo wakho. uNkulunkulu uzo extend territory yakho. uNkulunkulu uzo accelerate lokho kuncane okwenzayo, akugijimise. Na umangalo ukuthi ngaqala nje ngenza the nest, kodwa buka sekwenzekani manje, sengineyikole inqwaba, I'm everywhere. Iqalephi? Iqale lapha ezantsi ngokuthembeka okuncane, kuloko okuncane ukwenze with a clean heart, with a committed heart, with God involved. Ungasenzeli ngamandla akho kodwa kuNkulunkulu phambili. Lalela, don't do business ngamandla akho ngoba amandla akho limited, but lalela, nikeza uNkulunkulu ithuba and say, Nkosi enza nami, hamba nami, walk with me. Ngoba mawusuka kumina angazi ngizoshonaphi, mawusuka kumina kwale career yami ngaphela, mawusuka kumina kwalomsebenzi enginawo ngaphela, mawusuka kumina ngasuke ngixabane kwanebosi ivele ngangifuna, mawusuka kumina Nkosi kwa business lingaphela, mawusuka kumina Nkosi kwaloke nginako kwamali ngaphelele kanje, mawusuka kumina Nkosi angilutho. I want you, I need you, walk with me, hamba nami in my career, in my job, in my business, in all that I do. Walk with me, walk with me. Hamba nami Nkosi, hamba nami Nkosi. Ngoba mawungekho ngeke kusekulunge. Angifuni ukuhamba ngedwa, ngicela ukuhamba nawe. So number 4, expand your capacity. Expand
akuwena ozoexpanda kodwa uNkulunkulu uyena ujeko wodwa uzoproduce ojeke oil abaningi oil ozofaka. Number 5, now sorry, before ngifike number 5, expanding your capacity also means ukuhamba uyofunda phela. How nikhona bazalwane? Expand your network. Number 5 ngoba ngifuna uqeda manje isikhathi sesiphelile. Pour your skills to God. Life should not only be about you and your money. Nikela your skills to God. Bring me another jar, another one. But there's not a jar. Number 5, pour your skills to God. Nikela lokho kusebenzayo, lokho kwazi ukwenza. Njengoba mfundisi kade ekhuluma nje, ake sinikeleni bazalwane ngama skills ethu. Ufuna ama-ushers, mfundisi. Ufuna abantu abazofundisa uSunday school. Ufuna abantu abazoba ama-intercessors. Ufuna abantu yini konje konye. Yeah, nabazocula. Uthe nabahlabelela bangeza njengathi. So nikela phela your skills to God as well. One of the things, if I may just give you, I go around everywhere around the country. Ngihambe ngitshela abantu how to start private schools. In other words, I'm creating my own competition. I'm creating my own competition, which is good, because what is important to me is not to ngibe starring ngedwa, kodwa sibe starring sibe 1,000 as black people running our own private schools. Siyeke ukuranelwa abelungu. Siyeke ukuthatha ingane zethu sise ekoleni zabelungu. Bebe bekhona kube kuyithina as abantu abamnyama the biggest consumers of education. They say 70% of private schools in this country abantu abamnyama. Kodwa abantu abamnyama ba happy ukusaya ingane zabo ekoleni zabelungu. Why? Ngoba azikho ikole zabantu abamnyama. Azikho. Ngikomise khona eMaritzburg. Azikho. eThekwini it's the same thing. So what do we need to do? We need to take over. So it's beyond it's various sectors. Noma yiphi sector ngaba kuyona. Nakuleyo sector le kugcwele amandiya, kugcwele abelungu. Kugcwele amandiya, kugcwele abelungu. Abantu abamnyama bekho. So a problem mina nawe wena hayi ngoba mina wena you are seated and waiting to be employed. Awukhono amen. So pour your skills to God. Number 6 and the last point. 2 Corinthians, let's find 2 Corinthians. Now, the last point, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Let Jesus fill your vessel. Lalela, le vessel, lama vessels, it was not just about what was here, but it was about the grace now that entered this lojegelo. Le grace enterishe kulojegelo musa owangena kulojegelo iwona owenza ukuthi supply engapheli. So when we sang and said fill me up till I overflow, when we said fill me up till I overflow, we meant ukuthi Nkosi ngicela ungarani anything ngedwa, ngicela uhambe nami. I want you namhlanje uthi uPaula, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. La usuthi Nkosi ngihlulekile khona ngoba owesifazane ubengeke azakhulume no Elisha sorry, unless ephelelwe
unless ekufuna kuthathwe ingane zakhe. Niyangizwa bazalwane? Esephelwe imali. Unless ekuphelele. So in other words, owesifazane wastretcheka to a point yokuthi abone ukuthi umusa kaNkulunkulu umfanele. Ngoba iqiniso is ukuthi when things are going well, sometimes siyaqhela uNkulunkulu. Awukhona amen. When izinto zihamba kahle, siqala ukusondela kakhulu when things are not going well. Ngesikhathi zihamba kahle, kade sagcina esontweni, mfundisi ngisebusy, uyazi nje wena mfundisi understand. Ngibusy mfundisi. Ubusy nani kade ungekho busy sisakhuleka sikhulekela umsebenzi. Siprofethela ukuthi uNkulunkulu avula ama-opportunities phezu kwempilo yakho. Siprofethela ukuthi uNkulunkulu extend your territories, accelerate, akunikeze business and sisaprofethela sakhuluma phezu izibusiso phezu kwempilo yakho. Hayi ubungekho busy kodwa all of a sudden now that opportunities are all over ubonakala ngokuthi ube busy kakhulu. Nekhona bazalwane. Hayi wena mfundisi ngama Sundays ngisuke ngiqedela umsebenzi ehluhluwe ngina nice tender engenza ehluhluwe kuna nice tender engenze Kokstad kunana lalela wena ungahamba ungaphuma la ngo past 10 noma ngo 11 udrive eKokstad uyofika ngo 1. Nikhona bazalwane? Ufika istaff sakho sekhona futhi ungakwenzela ngomgqibelo. Hayi ngomgqibelo nomfundisi bekade ngiyobona obra bami. Obra bakho babona so excuses. So sometimes uNkulunkulu ukustretcha ukupusha to a point where umusa kuphela ozokwazi ukukhipha la. Ngoba uzathi uPaula into engizophosta ngayo akona amandla ngoba mina ngizosho ukuthi ngiweak. I will now post about my weaknesses. Ngisho hayi mina ngiyarealize ukuthi ngiweak. Kodwa into engisizile la umusa kaNkulunkulu. Therefore angisezukwazi ukuthi ngikhulume ngokuthi ngihlakaniphile, ngingcono, ingoba ngifundile, ingoba there is something special about me. Into yodwa engizoposta ngayo amandla kaNkulunkulu aphila kumina. Uthi uPaula is the Christ power ereste kumina. Iyona kuphela engizoposta ngayo. Namhlanje uNkulunkulu ubefuna bazothi si available to be the vessel of honor. Sifuna ukuserve uNkulunkulu ngoba sifuna ukukhipha imndeni yethu kwi-poverty. Sikhathele of this vicious cycle of poverty. Kube ngathi izinto ziyenzeka seziyanqamuka, kube ngathi ziyenzeka you take 2 steps forward and 5 steps back. Ulihlehlele emumva uphinde uthatha amanye phambili. There is no progress in your life. But namhlanje ngizonqoba umoya wezinto ezinqamukayo, wezinto ezingapheleli, wezinto ezingaqedeki, wezinto ezingaphumeleli. Namhlanje ngizothi enough is enough. Poverty, you have no power over this family. Uthi uNkulunkulu is ready to pour something in your life, to pour ideas in your life, to pour career prospects in your life, to pour innovation in your life. He's ready to pour umsebenzi kuwena. He's ready to pour in your studies. He's ready to pour ukuhlakanipha, wisdom, innovation, multi-million rand ideas. He's ready to pour izinto ongakazi uyicabange nawe uzumangale ukuthi qhamuka blendo. It is the grace of God. Akuwona amandla, not by my power, not by my might, but by the Spirit of the Lord. Umusa kaNkulunkulu. Namhlanje you are at the corner umpintshekile, awusazi uzothathani, uhlanganise nani. Ungathathi lokhu, ungakuhlanganisa nalutho. Thatha uJesu umhlanganise nomusa, because his name is grace. Uthatha uJesu nomusa masekuhlangene, it will help you. Let's say fill me up, Lord. Shout and say fill me up, Lord. Shout and say fill me up with ideas. Fill me up with innovation. Fill me up with wisdom. Fill me up with careers. Fill me up with options. Fill me up with business. Fill me up with peace. Fill me up, Lord. Fill me up, Lord. I cannot do anything without you. I need you. I want you. Walk with me. Hamba nami. Cause manghamba ngedwa ngizoba limited. Your grace is sufficient for you. For me, umusa wakhe ukwanele. Umusa wakhe wanele nawe. Wanele nawe. Wanele nawe. Wanele nawe. Nawe ngonjalo ukwanele. God is about to do something that you've never seen. The head has never seen. The eyes has never seen. The ears engakazizwe ngako. That which
which God is about to do in your life and in your family. The vicious cycle of poverty is about to end. The vicious cycle yokuhlupeka ekhaya has already ended. In Jesus' name, shout and say yes. I surrender. Oh, 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 I surrender. Help me, worship us. I surrender all to Jesus. Blessed Savior. Maybe into zakho namhlanje zoshintsha. If you can surrender to Him. If you can surrender to Him and say, Lord, I give it all to you. All to Jesus.